a loving doe, a graceful deer. In other words, kaning nga phrase di ay ginagamit ni siya to figuratively describe the author's wife. Pwede naman siya gamiton to describe your wife if you like it. Pero si Solomon, ginagamit niya ginahalintulad niya yung asawa sa isa ka loving doe and sa isa ka graceful deer. In other words, when you go back sa kanilang pulong, by the gazelles and by the does of the field, and kanilang gazelles and by the does of the field is referring to the wife, is a poetic way to refer to the wife, then therefore, unsa man iyang otoridad? By what authority is she giving a command sa mga kawani ni Solomon o sa mga Israelita? By what authority? By the authority of nga siya ang asawa ni Solomon. That's what it means. By the authority of the wife. Muna yung ginaingon nila. But that's kana poetic lang na o figurative nga pag-ingon. It makes sense igsuon kay tungod sa unang panahon sa sa Jerusalem, ang asawa maoy head sa household. In other words, if head siya sa household, na siya authority sa mga sulugoon sa kanang panimalay. O makita pa nato igsuon nga tinuod yun nga nay kay tungod ang asawa sa hari, makita nato like for example si Jezebel, ang asawa sa hari naa siya impluwensya sa hari, naa siya impluwensya sa iyang mga desisyon, therefore naa siya mga impluwensya sa mga Israelita. So it makes sense nga he can command ang mga sulugoon ni Solomon, he can command the Israelites kay tungod by the authority and by the power nga siya mao ang asawa ni Solomon. Now, unsa man iyang sugo? What is her charge? Now, ingon sa bersikulo diri, unsa ang sugo dira? Not to stir up nor awaken love until it so desires. Unsa may pasabot ani? Unsa may pasabot ani not to stir up nor awaken love? Kaning word nga stir up igsuon, kaning word nga stir up o kaning word nga awaken, if you look at it sa yang Hebrew, the same sila root word. And in Hebrew meaning, they share the same meaning. Baga sa English nga pagsabot, these two words are almost synonymous. Ang pasabot ani nga words igsuon is to rouse oneself. Okay? Muna definition sa kaning word to rouse oneself. Sa English dictionary, ang pasabot ani nga words is to cause someone to feel a strong emotion or desire to do something. So for example, one illustration that can explain this word is kay tungod importante lagi. Kay for example, ikaw gusto ra ka magpuyo, no? Gusto ra ka magpuyo, gusto ra ka sa balay. And then here comes, for example, sa mga married couples na ang aron, yung mga asawa, yung mga bana, mingon siya, love, gutom kay ko ba? Mga aunta sa gawas. Panikaw, dili ka ganahan, ganahan lang ka magpuyo ra, pero yung mga asawa, yung bana, mamugos man. Sige na ba, please? Sige na ba, please ba? So, anahitabo sa imo ha? Okay, na-motivate ka, nagbago imong desire, nga instead nga gusto ka magpuyo, gusto na po ka mugawas. Aning uban kasi mong banner sa masawa nga mukaon sa gawas. Muna yung pasabot, do not stir up. Kay Francis Brown naman, ang ingon siya, nga kaning word can be translated as be jealous. And igsuon, kaning word nga love dira igsuon, sa ubang translation like the King James Version, ang ilaha kay my love. Now, if kana nga itong gamiton, it changes our whole perspective, the meaning of the phrase. Kay tungod, kaning word nga my love, it therefore not refers to the emotion, but it refers to the person. And in this context, it refers to Solomon.
Justified rin gihapon ng ubang translation nga ilang gigamit is love. Kaya again, according to Francis Brown, love can be understood figuratively to refer to a person. Parehas ko na itong ginagamit nga, sa tuang ginagamit karon nga, ginatawag nato itong asawa as love. We're not referring to the emotion, di ba? We're referring to the person. So in other words, the question arises, what will stir up or make his beloved, make his partner become jealous, which will cause him to do something? So may minyo dire, or maybe in a relationship, unsay mga butang kabalo mo nga makapaselos, makapairita, makapalagot sa iyong partner. I believe in one way or another, the more you get to know your partner, kabalo mo unsa mga butang ang makapungot o maka-jealous sa iya, tama? So pautan is, unsa may maka-stir up or or make his beloved become jealous, unsa may maka-stir up ni Solomon. Now, isa sa mga verse nga motabang ang tubag ni ani is found in Proverbs 6:32 and verse 34. Og muni ingon sa Proverbs 6, ingon diri, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself. Yung sa ingon dira, for jealousy arouses a husband's fury, and he will show no mercy when he takes revenge. Now the question is, sa kaninga verse, what causes the jealousy? Sa kaninga verse, what causes the jealousy? It is the act of adultery. And the jealousy, ang iyang gina-arouse is the husband's fury. Now this verse is, of course, vice versa. It is true to the wife, is also true to the husband. In other words, kaninga text, gina-point out diha, nga sama sa tanang lalaki, sama sa tanang bana, sama sa tanang asawa, si Solomon usab, mapukaw ang ihang jealousy. Mapukaw ang ihang jealousy, ma-stir up siya, ma-awaken siya, if ang iyang asawa mo commit og adultery. O kanang phrase nga until it so desires, let's go back to the verse, kanang phrase nga until it so desire, it's a play of words nga ang punto niya na igsuon kay walay bana, walay asawa nga Diyos nun, or kanang bisa kanang naalay tarong nga paghunahuna nga gusto ilahang kapikas magkipagdulog sa uban. Sakto kayo ang pagabutang ni Dr. John MacArthur sa kaninga punto. Ningon siya, this refrain, referring to the text sa verse, which is repeated before the wedding and also afterward, explicitly expresses her commitment to a chaste life. Kaning chaste life, man ang sexually pure life. To a chaste life before and during marriage. In other words, katong verse nga itong gistadihan, it was a poetic way for the wife to express her commitment to her husband. Nakaingon siya dito nga, ang ako para nagyugo sa akong asawa, sa akong bana. It's a poetic way of expressing that he will say no to adultery. And he will say yes to purity. Muna ang punto kato nga bersikulo. That's why I can say na kana nga punto applies to all of us. And because it is the word of God, then therefore God commands us to be sexually pure. Though it's up to us to commit or not, but ang command sa Ginoo remains. Now the question is, why commit to sexual purity? Maybe some of you here, namoy na nga commitment. As a single, nagka-commit mo, Lord, I will be sexually pure until marriage. Maybe some of you here, mga couples, muna yung commitment sa iyong kinabuhi nga, Lord, I will be faithful to my wife, I will be faithful to my husband. What's your reason?
Ano yung rason for doing that? Ano yung rason you are striving to live that kind of life? No, the reason that I asked that kay tungod, I'll be sharing to you the reason for the Shulamite woman. Kaya na po siya yung rason nga no, he is saying no to adultery and saying yes to purity. And one thing ako naganahan yung igsoon na very beautiful reason for her is that kabalo ko nga when I share it to you, you can relate to it. You can relate to this. Ingon niya igsoon, and mo niyang reason. Of course, dili siya direct. It's also said in a very poetic way. Ingon sa chapter 2, versikulo 6, ingon diri, his left hand is under my head, and his right hand embraces me. Without the picture, bisag without the picture, I believe you can imagine it. You can imagine what the author is trying to say. His left hand is under my head, and his right hand embraces me. Ma-imagine nato na. We have a picture in mind when we read that. Now the question is, what's the message of that picture? What's the message of that? What's the message of this verse? Kaninga picture igsoon, nagamensahe kani silang pagkasuod. Nagamensahe kani silang intimacy as husband and wife. Nagamensahe ni silang pahigugmaanay. It talks about their peace, about silang kalinaw, silang kaminyoon. In other words, they are assured of each other's love. They are at rest of each other's love. Ang asawa, kabalo siya ngayang bana, siya ang gihugma, o kabalo siya nga bisag wala iyang bana siyang tapad, kabalo siya nga walay daotang ginubuhat akong bana.